Start with Yedid. Mm-hmm. Hey, Ken. That's the weekday. The other, I don't know, darker red, whatever, no, it's lighter yet red. We're in one that's called Lev Shalem. Shabbat Shalom. Welcome to Agudath Israel Etz Ahayem Synagogue here in beautiful Montgomery, Alabama. The rain has passed and it is a beautiful night. The temperatures are mild, and it's so great to be here with all of you for Shabbat. And I'm also very happy to be joined on the Bima with our High Holiday Chazan, Charles Barron, and his family will be with us momentarily. We are praying out of Siddur Lev Shalem, and Charles will begin on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachamon Mishoch Avdecha El Irtzonecha Yarutz Avdecha Kimo Ayal Yishtachave Mol Hadarecha Yerablo Yedidotecha Minof Etzov Vecholetam Adonai Ziva Olam Nafshi Cholad Ahavatecha Ana Elena Refana La Beharodla Noam Zivecha As Titchazek Vetitrape Vehaita Alach Simchat Olam Vatik Emuna Rachamecha V'chusana Al Ben Ahuvecha Ki Zechama Nichsafti Lirot B'tiferet Ozecha Ele Chamda Libi V'chusana Ve'yal titalem Igalena
ופרוס חביבי עלי את סוכת שלומך. תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך, מהר אהוב כי במועד, וכונני כימי עולם. La 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 Lai 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 la la lai 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 la la lai 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 la la lai 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 la la lai 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 la la lai 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 la la lai 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 lai. Page 11, Psalm 95. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. אל תקשו. 40 שנה קוד בדור, לאמרם תועב לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, עם מבואון אל מנוחתי. Page 13, Psalm 96. שירו לאדוני שיר חדש. ישמחו השמיים ותגל הארץ, יהירם הים ולו, ילו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים באמונתו. Psalm 97, page 15. אוהבי אדוני צינורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק, ולשלב שמחה. שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. Page 17, Psalm 98. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים במישרים. Page 19, Psalm 99. אדוני מלאכי גוזמים. משה בן
אדוני אלוהינו אתה ניתם, אל נושאי היית להם, ונוקם על עלילותם, רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. We rise, page 21, if you are able, Psalm 29. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרעים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידן כמו עגל, לבנון בסריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לימות ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. You may be seated. We continue with Lachadodi, page 23. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל מיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתופעפך, רב לך שבט במקבך, וכו יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי, אורי. שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקולמי,
מתשתוכחי ומטמי, בכחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. We rise as we chant the last stanza of Lachadodi, page 25. We face the entrance to greet the Shabbat bride. בואי ושלום עטרת בלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה, שבת מלכתה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. May be seated. We continue page 27, Psalm 92. Mizmor Shechrim HaShabbat Ovlod. Tzaddik ata hamor yifrach, kieres balevanon, balevanon yizke, shetolim bevet Adonai, בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורנה ניים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עלתה בו. Page 29, Psalm 93. מקולות מים רבים אדירים, משברי ים אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנוניות לביתך, נאווה קודש. עדותיך נאמנוניות לביתך, נאווה קודש. אדוני ליורך ימים. Thank you, Chazan. Always nice to hear
your voice grace our bima and our shul. At the end of this week's Torah portion, Tzav, Aaron and his sons are consecrated into the service of the Mishkan, the desert sanctuary. Leviticus chapter 8, verse 33 reads as follows: Umipetach ol moed lo tetz'u shivat yamim ad yom melot yemei meluchem ki shivat yamim yemalei et yedechem. You shall not go outside the entrance of the tent of meeting for 7 days, until the day of your period of consecration is completed. For your consecration will require 7 days. Here we are about ready to inaugurate the Mishkan in the desert of Sinai. The Mishkan is the mobile Mount Sinai that the Israelites can take with them during their desert wandering in order to be close to God who will protect them. The Mishkan is the place where all Jews will bring their korbanot, their sacrificial offerings. In fact, the word korban has a better translation than sacrifices. The word comes from karov, to be close. When the Israelites bring their korbanot to the altar in the Mishkan, they are in effect not just offering up an animal sacrifice, but more importantly, coming close to God and finding intimate and divine connection. Before the Israelites can begin this dialogue with God, the Mishkan and those who officiate have to be inaugurated into its divine duty. The priests, Aaron and his sons, are to remove themselves from their normal place and isolate themselves outside the Mishkan precinct. Then they are brought back in to be consecrated to God and the people Israel for their holy tasks. The 7-day separation from normality in preparation for consecration reminds us of the 7 days of creation and how it took Shabbat, that last of the 7 days of creation, to be completed. 7 in the Jewish Bible, like the numbers 10 and 40, are numbers of completion. Tomorrow, March 20th, we have another completion happening. On March 20th, 2020, Agudath Israel, Etz Ahayem, went into lockdown due to the pandemic. We began on March 20th, 2020, to isolate ourselves from everyone else outside of our immediate families. We isolated ourselves from services on Shabbat and weekdays. We isolated from bar mitzvahs, baby namings, weddings, from funerals and Shiva minions, among other things. It affected us all in very personal ways. Tina McManama and David Zaslowski's daughter Zoe had to postpone her wedding twice before they just had a family-only and online wedding. Who knew how to do it then? Close to these days of completion of the pandemic, Zoe gave birth to a beautiful girl on March 8th, a day that I share with Betty Ehrlich as our birthdays. We now have a third to share with. My granddaughter Daphne was supposed to be consecrated in May of 2020, and this also had to be postponed.
Consecration at Agudath Israel Etz Ahayem happens for children at the end of their third grade, which is the end of their first year of Hebrew school. Even though we missed the consecration, Daphne and I have been learning together, and we are busily studying for and planning her bat mitzvah in 2.5 years. Oy. We have had countless funerals, Shiva minions, unveilings, all altered due to the pandemic. Just like weddings and consecration, life had to find another path to community connection. We will get to celebrate a baby naming for Zoe's little girl in June, and it will be online for everyone to be present. Daphne will have a community-wide bat mitzvah in 2024, even though she did not have a consecration. Through modern technology with smartphones and Zoom, we have all found alternatives to the traditional funeral Shiva minions and unveilings. In some ways, they feel more intimate and spiritual. Life in these sad times needed to find another avenue for mourners to express personal and public grief and to be comforted. I was talking to an Orthodox rabbi at a recent funeral, and we were discussing about how our lives changed during the pandemic. I asked him if his shul live streamed services for daily minions. He said that everyone in his shul just davened or prayed on their own in their own homes for 2 years. So for the last 2 years, he has not had the benefit of a communal religious experience, even online. During this time of Shahadachak, this moment of emergency, we at Agudath Israel Etz Ahayem and many other synagogues around the world had to make serious changes to the way we offer religious services. But the goal was always to keep our communities together and search for more ways to spiritually connect. Deep down, I have been missing something. Yes, we have done a pretty darn good job of staying close, if virtual. I found a couple of things this past week that give me hope for the future. This past Wednesday evening, we celebrated Purim. We had 15 people in our sanctuary, in costume and having fun. We connected with Avas Chesed Synagogue in Mobile, where Rabbi Steve Silberman led an in-person service of about 20 people. Together, we shared an online experience with Jews from all over the state and country. After our Purim celebration, a few people met in my office where we shared a few l'chaims, maybe more than a few. This was the first time I have had the distinct pleasure of talking, laughing, and enjoying people in my office in over 2 years. Our Chazan, Charles Barron, his wife Naomi, and daughter Sarit, who are also here with us tonight, were also there in my office. I noticed two things. The first, and this is subtle, so you'll have to think about it. The one face missing in my office was mine. I'll repeat that. The one face missing during our joyous banter in my office was mine. Over the past 2 years, during Havdalah, teaching online, Yom Kippur healing service, Purim, Slichot, Tikkun Leil Shavuot, have all happened on Zoom. Whenever I got into Zoom,
there is one little box that I could not escape from, and that is the box with my face on it. I cannot get away from seeing myself when we connect virtually. I get self-conscious. Is my hair combed? Do I have the right shirt on or hat? Am I smiling or smirking? Each of those times I am looking at myself, I am not looking at other people. On Wednesday night in my office after Purim, my face was missing. I loved it. I got to see others in the room and was not distracted by my own face. The other thing that I noticed and missed greatly was the joy of being together, physically together. Yes, I do get joy when I see 30 connections like we have tonight, about 40 or 50 people online for Havdalah or Shabbat services. But the unbounded joy of being in someone's physical presence in our shul is something I have missed these past 2 years. And by the way, I'm not alone here tonight. We have a minyan, actually. Just as the self-isolation of the priests ended after 7 days in consecration, our self-isolation will end sometime after our second anniversary of the pandemic with the joy of connection. This past week, we began to have breakfasts on Monday and Thursday mornings after morning minyan at about 8 a.m. By the way, you're all welcome to join us for bagels, lox, cream cheese, scrambled eggs, coffee, and juice. Soon we will start having onegs and kiddushes on Shabbat. We will again be able to sit down to a Shabbat dinner or a social event in our building, our beautiful new building, listening to a concert on our grand piano in our foyer. Come when you feel comfortable. We will still remain online through our website, Facebook Live, and YouTube Live. We will still have our Alabama Community Virtual Havdalah. We are here for you in whatever way is comfortable for you, even either in person or online. Just know that you are all missed and cherished. I love each and every one of you, and whether you are here or there, just remember, wherever you are, there you are. That's where we will find each other. Shabbat Shalom. We will continue. I invite the Chazan to come back and join and lead us in Ma'ariv. We turn to page 39a. We rise, if you are able, for the Baruch Hu, the call to worship. Baruch Hu et Adonai hamivorach. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. You may be seated. Umaviyom umevila umavdil beinum belayla Adonai tzvaot shemo elechai v'kayom tamid yimloch aleinu leolam vaed Baruch ata Adonai amahariv Aravim. Page 40.
אהבת עולם בית ישראל עמך אתה תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו וקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה ויאהבתך אל תשים ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשתם להיות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך וכתתם על מזוזות ביתך ובישריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנוכי מצוותיכם את אדוני אלוהיכם לעבודה בכל לבבכם. ידיכם והיו לטטפות בין עיניכם למטה. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אדוני אלוהיכם אמת. Page 43A. המעביר בניו בין גזרי ים סוף את רודפיהם ואת צאניהם תמות קימה את רודפיהם ואת צאניהם תמות קימה וראו בניו גבורתו שיבחו והודו לשמו. Page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל חנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני
מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך בוקר לפני משה, זה אלינו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגיהלום יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Page 45. Ashkiveinu Adonai Elohim. Ashkiveinu Adonai Eloheinu L'shalom L'hamidenu Malkeinu L'chaim ופרוס עלינו סוכת שלומך ותגננו בעת הטובה מלפניך והושיענו למען שמך והגן בעדנו והסר מעלינו אויב דבר חרב וחרב רב יגון והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו ומצילנו אתה, כי אל מלך חנון ורחום אתה, ושמור צאתנו בואנו, לחיים ולשלום מעתה ביד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים. Rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. חצי קדש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויאמר דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיא. יתברך וישתבח
ויתפאר ויתומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה וימרו Amen. Silent Amidah for Friday night, pages 47 through 52. אם אנחנו לך. We remain standing for Vayichulu, page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. You may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לימו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות אל ההודעות אדון השלום
מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה ליעמדו שני עונג זכר למעשה בראשית. Page 54. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך ותהה ליבנו ליובדך 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 באמת 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 והנחילנו אדוני אלוהינו בעבודת שבת קודשך ונכבו ישראל קדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעלמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חון ובמכון חי דחו בישראל בגלה וזמקרי במרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ונשא ויתהדר ותלך ותרער שמי קודשה ברכו לעילה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירם ימה ואמרו אמן. תקבל צאן ובאותן בכל בית ישראל קדם עבוד ומשמעיה ואמרו אמן. שלום הרב משמעי וחיים עלינו לכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We rise, page 55 for Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei periei hagofen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam אשר קדישו מצוותיו ורצבנו לשבת קודשו ביבב רצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים קיבלנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. And we remain standing as the ark is open, page 56 for Aleinu.
לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כאויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים מיוסד הארץ, ומושב עיקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו ואמוד, אמת מלכנו בזולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות אל לבבך. כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד אין עוד. כי המלכות שלך היא עולמי התינוק בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. This week we will observe yard sites for Esther Cohen, Leibowitz, Elizabeth Hobby Wright, Melanie Ann Nur, Louis Schinbaum, and Beulah Beaton. I received this remembrance from Dr. Vernie Nur this past week. Our family's Savior. If you leave us now, you will never see us again. The place was Germany. The year was 1938. Kristallnacht was 2 weeks around the corner. It was customary for the head of the family to emigrate first to secure lodging and work before sending for the family. However, Mother was prescient and thus saved us by insisting that we all travel to America together. On October 27th, we arrived in the USA. It was Melanie, my mother, who nurtured me, who sat up with me all night when I contracted diphtheria, who listened to my recitation of assigned poetry, who proofread my themes, who did my multiplication tables with me, and who attended all the PTA meetings. My mother was my father's soulmate. She worked alongside my father at our general merchandise store. She also took care of him, my sister Evelyn, and me. Our home was glot kosher, and we saw to it that we were regular attendees at services. Orphaned at an early age, she was cared for by my mother's older sister, who lived in Belgium. Although slightly accented, she spoke an almost perfect English and learned to drive at age 44. Felled by a stroke at age 54, she spent 13 years in a nursing home and died far too early at 67. Truly
a woman of valor, and Eshet Chayil. Those observing Yartzeit and those who mourn, please rise, page 58, and join me for the Kaddish Tome, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah, v'yomad divrach chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agalah v'zman kariv v'yimaru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'lam u'mel maya, yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudisha b'richu, Leilam min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechamata, da'amiran b'yoma v'yimaru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. Oseh shalom bimramav, hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. You may be seated. Thank you for joining us for Kabbalat Shabbat. I think this may be the first time we've had a minyan for a regular service in a long time. I don't know if it's been 2 years exactly, but it might be close to that. It just feels right. It feels right to have people in the sanctuary. It feels right to have people online. And we had about 20 connections, so we had about 30 or 40 people online, and we are a family, whether in person or virtually. Tomorrow morning we will continue Shabbat services at 9:30 a.m. Tomorrow evening we will join on Zoom at 7:30 p.m. The time has changed for Havdalah a half hour. So if you are habitually late, perfect. If you are habitually early, you're going to be really early. So 7:30 tomorrow night via Zoom for the Alabama Community Virtual Havdalah. Charles will join me here on our Bima, where we'll do Havdalah together. Thank you, Chaz and Baron, for joining us. This is, you don't need to look at me, you can look at him. It's always nice when you're here, and really it's nice outside of the high holidays. You've been here for non-high holiday services before. Yes. And it's nice to just have a regular non-holiday service. Just so nice. And what makes this especially special this evening is Charles's daughter Sarit and the often rumored wife Naomi is here with us. And I won't embarrass her by bringing her up so the people online can see her, unless you want to be embarrassed. No? Okay. Huh? No, just because because we haven't seen you before. And it would be nice, I think come join Charles. So happy that you can stand beside your husband. You've got some. And look at that. There she is. Right there. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. And actually, your camera is right there. Yeah. We're so thankful and grateful that you have joined us in Montgomery. 37 years was time enough, right? I was raising children. She was raising I wasn't children. Leaving them alone. Yeah. Sarita's been here a few times. Yeah. And anyway, you can sit down. Thank you, Naomi. You get another chance to meet her tomorrow morning. If you would like to come to our sanctuary and meet Naomi and Sarit and Chaz and Charles, please join us.
Monday and Thursday minions at 7:15 a.m. And I am glad to say with breakfast following. We haven't been able to say that in a long time. And it's been a lot of fun. Thanks to David Herman and Gerald for providing breakfast, and David for calling people, nudging them, so that we will eventually get a minion for our morning services again. So maybe even tomorrow morning. I don't know. We'll see. With that, we're going to go ahead and complete our service with Yigdal, page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, ימצא ויהנת אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומעביד את אמונתו, תורת אמת נתן לעמואל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יכל לפעל ולא ימיר דעתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו, שם תהילתו. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank